Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh, Mayor Daniel Reiman. Thank you. Good morning, everyone. Or since we're on Sikh time, good afternoon. And welcome to our town center here for the borough of Carteret in front of our memorial municipal building. You know, I often say about this building when we have our various flag raisings throughout the year, if you look at the roof, the apex, you see the soldier and sailor. You see the American bald eagle. You see the seal of the United States in the borough of Carteret. This building was built after World War I. Started construction in 1917. It was expected to be the end of all wars around the globe. And we know that there's been wars since Vietnam, Korea, the Middle East, World War II, of course, and today, the Russian invasion of Ukraine. So I first ask that you join me for a moment of silent reflection or prayer, remembering the freedom fighters that fought in India, but also the freedom fighters that fight in the United States and those that are fighting in Ukraine for their existence today, for their own sovereignty, for a moment of silent reflection or prayer. Thank you, and we're happy to be hosting this annual Sikh Day flag raising and soon to be followed by the parade and festival at Carteret Park. Let me take a moment to recognize and acknowledge some of our dignitaries that are here with us today. From our Borough Council, our Council President, Jorge Diaz, Councilwoman Susan Naples, Councilman Randy Crum. From the Sikh community, one of our very own, Councilman Ajmal Johal. We also have members of our planning boards and zoning boards and members and leadership of the two Gurdwara, Singh, Sabha, and Dashmesh, Darbar. We have an elected member of the Board of Education who's here with us today. Jasbir Judge, give him a round of applause. And before I introduce these two gentlemen behind me, I do want to present this special proclamation before we raise the flag and have them speak. There's over 30 million people worldwide who identify with the Sikh faith. We know Sikhism is to be a monotheistic faith, stressing the equality of all men and women. We know that the Sikh religion was founded by the first Sikh Guru, Guru Nanak Sahib Ji, in 1469, shaped by successors in the 16th and 17th centuries in South Asia, and baptized on Baisakhi Day in 1699. As you know, Sikhs share the primary beliefs of meditating and living in the remembrance of God, earning a living by honest means when possible, and sharing the fruits of one's labor with others. The Sikh community has become an integral part of Carteret's culture and Carteret's community. We welcome you here today on behalf of all of our residents, on behalf of those celebrating today's flag raising and anniversary of Sikhism, and the other 25,000 members of our community. So I say this to you, Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Now for a few brief remarks, let me recognize someone who's a dear friend to Carteret and a dear friend to the Sikh community. He's had the pleasure of serving as our assemblyman for the past 12 years, representing Middlesex County, but the northern part, Woodbridge and Sayreville, South Amboy, and of course, Perth Amboy and Carteret. Please welcome the Speaker of the New Jersey General Assembly, Craig Coughlin. Mr. Speaker. Thank you, Mayor. Good morning, everyone. It's a pleasure and privilege to be with you today to celebrate and to share in the things that bring us together as a community. So thank you for that. This is whenever we come together to raise a flag and to share. You want to hold it? Okay. Okay, thanks. All right. Anybody else got any microphones they want me to have? Whenever we come together in a day of celebration like this, to celebrate our faith, to celebrate our heritage, it is something uniquely American, because all of us are so proudly and fiercely proud of our heritage and where our ancestors came from, and our family and friends, but so proud to be Americans too. And so every time we get together, it's an opportunity to show the world what it's like to be a community, what it's like to admire and respect each other's culture and heritage. It's something we need to do time and time again to remind everybody that we are better when we are united. And so it's my pleasure and privilege to be with you today. Let's have a great day. Let's have a great flag raising. Let's have a great parade. And thank you for letting me be part of it. Thank you, Mr. Speaker. One more time, Speaker Craig Coughlin, for a round of applause, ladies and gentlemen. For a few brief remarks, this gentleman has represented the 6th District and other parts of the state of New Jersey, nearly 800,000 residents in his communities for the past near 40 years. We're happy to have him chair one of the most important subcommittees working on issues that affect our lives each and every day. And as the Speaker mentioned, Carteret is one of the few towns that hosts flag raisings throughout the year to recognize democratic nation states
and cultures and communities within our own melting pot of a community. For a few brief remarks, please welcome Congressman Frank Pallone. Thank you, Mayor, and thank you, Carteret, for having Sikh Day and, celebrating a Sikh tradition. I just want to say it's always an opportunity for me to learn more about the Sikh religion and their background. I know that today celebrates some of the origins of the religion. I had a chance many times when I would go to India to go to see some of the temples. I remember a beautiful old temple in Gurdwara in Old Delhi, and then I went to Chandigarh once as well. And so I try to learn as much as I can, and we learn more about your culture when we have this day. I also want to thank you for all you do with the business community and economically to help us here in Carteret and Middlesex County. You make important contributions to all of that. So again, really happy to be here for today and always enjoyed the parade. Thank you so much. Thank you, Mayor. Thank you, Congressman. Thank you, Mr. Mayor. Thank you, Mr. Speaker, for addressing the gathering today. We are once again very thankful. So the next event we are going to have is we're going to have an ardas followed by flag ceremony. ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਇਵੈਂਟ ਆ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਫਲੈਗ ਸੈਰੇਮਨੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਇਵੈਂਟ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ ਵਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੇਂ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਹੋਈ ਸਹਾਇ ਅਰਜਨ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜਿਸ ਰਿਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਘਰ ਨਾ ਨਿਦ ਆਵੈ ਧਾਏ ਸਭ ਥਾਈਂ ਹੋਏ ਸਹਾਇ ਦਸਵਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈਂ ਹੋਏ ਸਹਾਇ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਹਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ ਦੇਖ ਚਲਾਈ ਤੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਡਿਤ ਕੀਤਾ ਧਰਮ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਇਆ ਅਸਹਿ ਅਤੇ ਅਕਹ ਕਸ਼ਟ ਸਹਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਗਏ ਤਿਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸੱਚਿਆਰਿਆਂ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਬੋਲੋ ਜੀ ਇਹ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਮਿਹਰ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਦੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਣਾ ਪੁਰਬ ਦੇ ਚਾਅ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਡੇ ਪਰੇਡ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸੇ ਪਰਚਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਕਰਨੀਆਂ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਟਲ ਕਰਨੇ ਮੇਰਾ ਕਰਨੀਆਂ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਣਾ ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਦੀਵਾਨ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਰਹਿੰਦੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਸਹਾਈ ਹੋ ਕੇ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਾਉਣੇ ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਆਵੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਬਾਣੇ ਸੋਭਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬੋਲੇ ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾ ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾ ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾ ਬੋਲੇ
ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਆਪ ਜੀ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਆ ਉਹ ਆਰੰਭ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਥੋੜੇ ਆਪ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਾਈ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਾਈ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਥੋੜੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮਾਰਚ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਰਟਰੇਟ ਪਾਰਕ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਆ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮੈਟ ਆ ਮੈਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਆਪ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ 1 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਆ ਆਪ ਨੇ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਰਚ ਅਸੀਂ ਤੁਰਨਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੀਏ, ਸਾਈਡ ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਤੁਰੀਏ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਫਲੋ ਆ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖੀਏ, ਅਸੀਂ ਅਟਕੀਏ ਘੱਟ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਨਾ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਆਰਡਰ ਆ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ